Sí. Muy bien. Ujú. Bienvenidos a la primera lección del nivel Intermedio 1, Español Intermedio 1. En esta lección vamos a repasar los verbos regulares y los verbos reflexivos. Vamos a presentarnos, vamos a hablar de los quehaceres y la rutina diaria también. Bueno, ustedes ya tienen mi contacto, yo creo. Una cosa, si no me han agregado a Facebook o LinkedIn, siempre invito a mis alumnos a conectarse conmigo en línea. Yo soy de Estados Unidos originalmente, pero viví en España, en Argentina, en Chile y en Ecuador también. Y viajé a Cuba, a la República Dominicana. He estado en México unas cuantas veces y muchos otros países también. ¿Y tú, Mari, de dónde eres? Europa y más otro. Primero que nada, Mari, ¿de dónde eres? Where are you ¿De from? dónde? Where was I? No, ¿de dónde eres? Where are you from? Am I? Sorry. No. Mary, where are you from? Sorry. ¿De dónde eres? Soy de Nueva York. Ok, interesante, muy bien. ¿Por cuánto tiempo vives aquí en Colorado? Muchos años. 40 años. Wow, 40 años, muy bien. Uh-huh. ¿Y a dónde, viajaste a un país hispanohablante una vez? ¿Conoces un país hispanohablante? Sí. España y Argentina. Muy bien. Yo estuve en España en el 2001 y estuve en Argentina. Bueno, viajaba a Argentina entre 2004 y 2007 con mucha frecuencia y viví el año completo 2005 en Argentina. ¿Qué te gustó más, España o Argentina? That's hard to say. Mucho gusto. How do you say both? Both countries. Sí, me gustan los dos. Me gustan los dos. Me gustan los dos. Muy bien, sí, son países muy interesantes. Bien. ¿Y tú, Betsy? ¿De dónde eres? Yo soy Colorado. Yo soy de Colorado. Yo soy de Colorado. Muy bien. ¿Eres nativa? Sí. 4 generations. Por 4 generaciones. Sí. Interesante. Entonces, tu familia era una de las primeras familias aquí, ¿no? Mi padre's familia está... Por el lado de tu papá. Muy bien. Sí. Bien. Perfecto. ¿Y conoces algún país hispanohablante? Sí. Yo viajo a México, Guatemala, España, Costa Rica y Perú. ¿Y qué? Perú. Y a Perú. Muy bien. Bueno, tú has visitado los países que yo no he visitado. Y yo he visitado los países que tú no has visitado. Entre tú y yo completamos la América Latina. Muy bien. Yo quiero ir a
Bueno, quiero conocer Costa Rica. Nunca conocí a Costa Rica y quiero conocer Costa Rica y Perú también. Sí. Yo creo que Costa Rica, Perú son los próximos países que tengo que conocer en el mundo hispanohablante. Quizás Panamá. Me han dicho muchas cosas buenas de Panamá. Me gustaría visitar Panamá. Mi hija trabaja en Panamá while in la universidad setting up a bird sanctuary or bird watching outpost in Panama. Ok, muy bien. ¿Y tú fuiste a Panamá también? No, ¿Para visitarla? No. not yet. No todavía. Yeah, no todo día. Hopefully soon. Sí, espero que pronto. To say hopefully, you can say espero que pronto o ojalá que sea pronto. Okay, gracias. De nada. Bueno, And then not yet. What was not yet? no todavía. No todo día. Thank you. Bien. A ver, para contarles un poco de mi experiencia profesional, yo soy maestro de español desde el 2005. Después de volver de Argentina, donde estaba viviendo, mis profesores en la universidad se anotaron que ya estaba dominando el idioma. Y como seguía sacando muy buenas notas en mis clases, me invitaron a ser tutor en la escuela, en la universidad. Entonces, entre 2005 y 2007, era tutor en mi universidad. Después empecé a trabajar aquí en Colorado en una compañía de software haciendo ventas, pero seguía haciendo tutoría al lado en mi tiempo libre. Y pues por eso nació la The Language School, ¿sí? Y bueno, ya llevo desde el 2012 enseñando y dirigiendo The Language School con todo mi tiempo, ¿sí? Antes estudiaba en la universidad los negocios internacionales, el español y el mercadeo, marketing, mercadeo. ¿Sí? Gracias. ¿Y tú a qué te dedicas, Betsy? Oh boy. Yo fui You're right, yo fui. una policía en la state parks. ¿Verdad? Ok, interesante, como Park Ranger. Yeah, for not long. Did not like that job. ¿No? I don't like guns. Oh, y tuviste que usar armas, pistola en ese trabajo. Yeah, I have a real nervous reaction. If somebody comes up behind me and says boo, I jump out of my skin, and so I should never have a gun in my hand. Okay, yeah. That job is not for you, Betsy. No. Betsy, try to speak Spanish, okay? Okay. And if you need help saying something, I'll try and help you. But yeah, this is now intermediate Spanish, so we should be speaking pure Spanish here. Yo estudia a la maestra de ciencia. Okay. Yo trabajo la maestra de secundaria por 32 años. Yeah, so here you can say yo fui maestra. Yo fui maestra por ¿cuántos años? 32 años. Yo fui maestra por 32 años. Muy bien, llevaste una carrera larga en la educación. Muy bien. Me encanta la educación, pero son tiempos muy malos para nosotros, maestros. Es difícil. ¿Y tú, Mari?
¿A qué te dedicas? Y perdón, Betsy, ahora tú estás jubilada, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Y tú, Mari? ¿A qué te dedicas o a qué te dedicabas? Well, soy jubilado, pero Soy jubilada. jubilada, soy jubilada, pero fue, no, Fui. oh, Fui. fui, That's the past tense. Good. We're going to start yeah. studying the past tense in this level, so don't worry. Okay, fui, trabajo en una escuela 28 años. ¿Trabajaste Y, en una escuela también, Mari? ¿Eras? no, secretaria. Eras secretaria en una escuela. Sí, Okay. Muy bien. En escuela de elementary. En la primaria. Sorry? En la primaria. En la primaria. Muy bien. Y, I guess por 28 años. And soy de jubilada. Estoy jubilada. Estoy jubilada. Estoy jubilada. Muy bien. Now, could that change? I thought estoy jubilada. Yeah, that's just one of those things. Typically, when you're talking about your career, you would say soy profesor or whatever. And when it comes to being jubilado or jubilada, it's typically estoy jubilada. Okay. All right. Yeah. You can say soy. So like, you know, I guess there could be a slight difference in interpretation where maybe, I guess when you say estoy jubilado or estoy jubilada refers to kind of being recently retired. Whereas if you say soy jubilado, that has more of a permanent, like you've been retired for a really long time, I guess. Okay. Yeah. Some of the, you know, there are plenty of occasions where you can use both, but they will kind of slightly change the meaning of what you're saying. Okay. Okay. Good question. Bien. Bueno, me gusta tocar la guitarra y los tambores. Soy músico y también me encanta escuchar música y bailar. Bailo salsa más que nada. También un poco de bachata, merengue, cumbia, pero me gusta mucho la salsa y estoy extrañando bailar mucho con toda esta pandemia. Necesito que se acabe ya para empezar a bailar de nuevo. Bueno, a veces me gusta viajar. Me gustaba más cuando era joven. Hoy en día es muy incómodo viajar para mí. No me gusta entrar al aeropuerto y sentarme en los aviones. Todo es muy incómodo. Pero bueno, me gusta llegar al destino. Me gusta ir al gimnasio, hacer ejercicio y soy fanático de los libros. Yo leo mucho, me gusta leer. ¿Y tú, Mary, qué te gusta? Me gusta caminar en las montañas. Muy bien. Y leer. Cocinar. Ser con mis nietas. Y, me gusta estar con mis nietas. Estar is the to be in terms of location. Oh, yes. Me gusta yes. estar con mis nietas. Yeah. Yeah. And that's about it. Muy bien. ¿Y tú, Betsy? ¿Y a ti? Oh, boy. Me gusta caminar en las montañas. Me gusta practicar
el paddleboard. Me gusta viajar muchos lugares con mi esposo y mis amigas. Me gusta nadar. Me gusta leer mucho, mucho, mucho. Sí. Mm. Muy bien. Entonces, ¿por qué estudiar español? Hay muchas razones buenas por estudiar español. Hay más de Hay más de 20 países en el mundo donde se habla español. Y aquí en Denver, pues Denver ya es una ciudad bilingüe y es la cuarta lengua más hablada del mundo. Y tú, Mari, ¿por qué estás estudiando español conmigo ahora? Depende. El día, 1 hora o muchas horas en un día. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué estudias español? Why do I study? Why? Yes. Sorry, ¿por qué? I've always been interested. I don't know interesante. Siempre. Yeah, that's it. Siempre interesante en español. Simplemente me interesa español. Me interesa. Me interesa en español. Muchos años. No sé, no sé por qué. Bien. No, mis amigos no hablan español. No. So, no sé. Bueno, está bien. Es una razón suficiente que te interesa. Muy bien. ¿Y tú, Betsy, por qué estudias español? Me interesa en español. Mis hijas hablan español. Me encuentro muchas personas que español y yo quiero hablar con, how would I say, with them? Con ellos. Con ellos. Bien. Muy bien, Betsy. Perfecto. Pues nosotros utilizamos un enfoque holístico al español, que quiere decir que me gusta enseñar español de España, de Argentina, de México. Enseño varios estilos de español, ¿sí? Y bueno, está bien cometer errores, es parte del proceso. Quiero que ustedes hablen lo más posible conmigo. Si están haciendo errores, realmente me ayuda a ayudarles. Nadie se burlará de nadie aquí y si tienen preguntas, pues pregunten las preguntas. Así se aprende uno. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando en la tercera persona, pensando en tu mejor amigo, ¿ok? Tu mejor amigo o tu mejor amiga. Cuéntanos de tu mejor amigo, Betsy. ¿Tu mejor amigo o amiga vive en Denver? Mi mejor amiga vive en Aurora. Ajá, muy bien. Mari, ¿tu mejor amigo o tu mejor amiga ayuda a los pobres? Sí, mi mejor amiga ayuda a los helps the poor. A los pobres, ajá. Sí, mi mejor amiga ayuda a los pobres. Bien. ¿Baila bien, Betsy? Sí, ella baila muy bien después de 2 vasos de vino. Oh, seguro.
camina en las montañas, Mari? Sí, me gusta caminar en las montañas. Le gusta caminar en las montañas. Le gusta caminar. Le gusta caminar. Yeah. ¿Cocina frecuentemente? No, ella no cocina frecuentemente. So Betsy, how about you? Now you'll just take turns asking each other these questions. So Betsy asked Mary, number 6. Okay, Mary, compra en, ¿cuántos de tu mejor amigo, amiga? So you don't have to say that because we've already established the context of the conversation. So we know we're talking about each other's best friends. And this is also a really good thing for you to try and get used to. In Spanish, at the very beginning of a conversation, they'll mention the person's name or, you know, who they're talking about, and then they make no reference to that again. So that's why, like, all of these questions do not include the full subject in it, because that's the way that Spanish language works. It's very contextual. Once you establish the context of a conversation, they leave out the specifics. Okay. So yeah, all you have to do is say Walmart. Walmart. Yes. Walmart. No compra en Walmart. Escucho a Shakira. No, ella no escucha a Shakira. ¿Fuma? No, ella no fuma. Keep going. Llora con las películas. Sí, ella llora con las películas. Trabaja poco. Sorry, good God. No, no trabajo. No, ella jubilada. Ella está jubilada. Ella está jubilada. ¿Le revisitas de jardinería? Ella no lee revistas de jardinería. ¿Asiste a eventos deportivos? Oh, sí. Existe eventos deportivos. Muy mucho. bien. Ahora, cuéntanos de ti, Betsy. ¿Vives en Montbello? No, vivo en Aurora. Muy bien. Betsy Amari. Mari, ¿ayudas a alguien? ¿Alguien? Sí, ayudo a mis nietas. Bien. Ahora, María. ¿Bailas salsa? No bailo salsa. ¿Caminas en las montañas? Sí, camino en. So I would say le camino. No, you're just answering the question. Okay, camino. Sí, camino en las montañas. On this last one, Mari, I said, le gusta caminar because you were talking about your best friend. Right. So you have to say le gusta, referring to her. But on this one, and that's also just because of the way that you answered it with gustar. You could have just said, ella camina en las montañas. Right? Okay. Mm-hmm. So here you're just answering, sí, camino en las montañas. I walk in the mountains or I hike in the mountains. Okay. Sí. Okay. Muy bien. Yeah. ¿Cocinas bien? Creo que cocino bien. ¿Compras en mercadillos? Mercadillos. Sí, compro en mercadillos. ¿Escuchas a Lady Gaga? A veces escucho a Lady Gaga. ¿Fumas? No fumo. ¿Lloras con las películas?
Sí, lloro con las películas a veces. Mm. ¿Dónde trabajas? No, no trabajo. Esteban. What? Buenas noches, Esteban. Buenas noches. ¿Dormiste Lo bien? siento. ¿Lees novelas? Sí, leo muchas novelas. Mm. Ok, Betsy, pregúntale a Esteban. Esteban, ¿asistes Sí. a conciertos musicales? Repite, por favor. ¿Asistes a conciertos musicales? No estos conciertos. ¿Por qué? Okay, it's just a question. We're just making conversation, that's why. Oh, entiendo. Ok, Esteban, número 1, Tamari. ¿Sabes esquiar? Mary, ¿sabes esquiar? Sí, yo sé esquiar. Bueno. ¿Sabes, Betsy, sabes italiano? No sé italiano. Esteban, ¿sabes preparar lasaña? ¿Qué significa lasagna? Same as lasagna? Lasagna, yeah. Okay, entiendo, okay. Lasagna means lasagna. Sí, entiendo. Sí, yo sé preparar lasagna. Muy bien. Mary, ¿sabes de política? Sí, sé de política. Bien. Betsy, ¿quién es ¿Sabes Maradona? quién es? ¿Sabes quién es? So Sí, ¿Sabes Mary, quién es Maradona? sí. Yo sé Maradona. Maradona es jugador de fútbol profesional. Muy bien. Ah. Ok, sigue, Betsy. Esteban, ¿conoces a tus vecinos? Sí, conozco a mis vecinos. Muy bien. Y Mary, ¿conoces Madrid? Conozco Madrid un poco. Betsy, ¿conoces tus derechos? Sí, yo conozco mis derechos. What does that mean? My Are you rights. familiar with your rights? Do you know your right? Yeah. Okay. Sorry for the interruption. No, questions are good, Marty. Never apologize for asking a question. See, yeah, I was going to ask the same question. It's like, what's derechos? Look, this is what I have back here in this slide. Las mismas preguntas que tú tienes, tus compañeros de clase tienen también. That means the same questions you have, your classmates have too. So always ask. That's how you learn. Sí. Esteban, ¿conoces a alguien famoso? No conozco a algún famoso. And so in Spanish, you have to use a double negative. No conozco a nadie famoso. A nadie. So, no conozco nadie a
algún No, famoso. no. Just listen to me. No conozco a nadie famoso. You're just replacing okay. alguien with nadie. Okay, because someone, we take away someone and we say no one. Yeah. In Spanish, you have to say, I don't know no one. Gracias. Muy bien. Seguimos. Adelante. Esteban, ¿a quién? ¿A Mari? Mary, ¿te gusta bailar? No, no me gusta bailar. Lo siento. Sí, Nunca bailaste con Esteban, Mari. Por eso no te gusta. Tiene que bailar con Esteban. Te va a gustar. sí. ¿Cierto, Esteban? ¿Perdón? ¿Cierto? Si Mary baila contigo, le va a gustar bailar. Sí. Ahora no le gusta bailar porque nunca ha bailado contigo. Sí. Esteban es experto, es profesional. I see. Yeah. How do you say I used to like to dance. I don't anymore. You can say me gustaba. Me gustaba. Me Me gustaba. gustaba bailar. I used to. Betsy, ¿te gusta trabajar? Oh, I'm going to try this one. Me gustaba trabajar. Estoy jubilada. Sí. Esteban, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Sí. Mary, ¿te gusta escuchar radio? Sí, me gusta escuchar radio en el coche. Let's see, ¿te gusta ver televisión? A veces me gusta ver televisión. Esteban, ¿te gusta el invierno? No me gusta el invierno. Mary, ¿te gusta la leche? No me gusta la leche. ¿Te gusta el garbanzo? Sí, me gusta el garbanzo. ¿Te gusta la naturaleza, Esteban? ¿Qué significa naturaleza? Like the environment, nature. Entiendo. Me gusta mucha la naturaleza. Mary, ¿te gusta Denver? Sí, me gusta Denver. Betsy, ¿te gusta John Lennon? Sí, me gusta la música de John Lennon. Sí. Esteban, ¿te gusta Johnny Depp? Más o menos. ¿Verdad? Oh. Él es extraño. Sí. Por eso creo que es buen actor. Yeah, sí. Siguen, adelante. Let's see. Mary, ¿tienes hijos? Sí, tengo 3 hijos. Wow, muy bien. ¿Tienes ganas de comer sushi? No tengo ganas de comer sushi. Lo dijiste con bastante confianza, Betsy. ¿No te gusta? No te gusta. No te gusta. Esteban, ¿tienes frío? No. No tengo frío. Mary, ¿meditas? ¿Qué significa meditas? To meditate, so it's saying, do you meditate? Siempre medito.
Muy bien. Let's see, duermes menos 8 horas. Yo trato de dormir 8 horas. Bien. Esteban, ¿y dónde vas al terminar a la clase? Yo voy al supermercado. Bien. Sí. Mary, ¿quieres un aumento de sueldo? ¿Qué significa? Yeah, sí. Yeah, I don't think it applies to anybody here. It means a raise. Cost of living raise applies to everybody. Social Security goes up periodically. Yeah, not often. Sí, quiero un aumento de sueldo. ¿Prefieres pasear en bote o a caballo? Yo prefiero pasear en bote. Muy bien. ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¿Qué significa? It's asking if I'm lazy. No. ¿Qué haces cuando estás So what is so break it down. What is I don't know where you got that from. What does ¿qué haces mean? What do you do? What do you do? Oh, Cuando, when estás aburrido, when you're bored. What do you do when you're bored? I'm never bored. You know? So say that in Spanish. Nunca estoy aburrido. Nunca estoy aburrido. Bien. Sí, lo siento. Yep. Mary, ¿piensas que la educación pública es buena? Sí, pienso que la educación pública es buena. Muy bien. Okay. So I just want to put a little perspective on this for you guys. It's 9:40. We've pretty much been speaking almost entirely in Spanish for 40 minutes. So good job, everybody. Really, really, really good job. I just want to point that out because sometimes, as the student, you don't, you get so caught up in what you don't know that you don't realize how much you actually do know. And that was 40 minutes of pure conversación en español. Felicidades. Okay, Gracias. vamos a repasar un poco de los verbos reflexivos, okay? So we learned just in the very last level about these reflexive verbs. This is an example of just a regular verb. Excuse me. Bless you. Salud. Gracias. So, yo lavo el carro. This is a regular verb. I am the subject, but I am not the object of the verb, okay? I'm the one doing the action, but I'm not the one receiving the action. What's receiving the action? El carro. El carro. Right? So I wash the car, not reflexive, okay? So cuando el sujeto y el objeto no es lo mismo, el verbo no es reflexivo, okay? Ahora, yo me baño, okay? I'm the subject and I'm the object. I am bathing myself. Yo me baño. Cuando el sujeto en el objeto es el mismo, el verbo es reflexivo. ¿Sí? Sí. Muy bien. So, normally, like if you're looking up a new verb in the dictionary, so let's imagine that you want to learn how to say get up, like to get up in the morning, okay? You look it up in the dictionary and you see, like we've learned that all of our verbs end with AR, ER, or IR.
We look up levantarse and we see it doesn't end with AR, it ends with SE, right? Well, it still is an AR verb. That SE is just on there to indicate that this is a reflexive verb. So in Spanish, you don't really say I get up, you say I get myself up. That's what this means by it's being a reflexive verb, okay? So what we do here is you drop off the SE and then you've got a regular AR verb, okay? So you know how to conjugate it because it's an AR verb. Levanto, levantas, levanta, etc. Okay? The next step here is you need to insert the pronoun before the verb, okay? So the pronoun that corresponds with yo is me, tú, te, él, ella, or usted, se, nosotros, nos, ellos, ellas, or ustedes, se, okay? And that's how you would have to do that, okay? Many reflexive verbs should always be reflexive. So like we do have some verbs that are sometimes reflexive and sometimes they aren't, but a lot of them, like levantarse, is just about always going to be reflexive. Does that make sense? Yeah. Sometimes when we see the reflexive verb, it can slightly alter the meaning of what you're saying. So dormir, we have learned, means to sleep. When we make this reflexive, dormirse, it's the action of falling asleep, of changing your state of being from being awake to being asleep. Does that make sense? Mm-hmm. So you have to be a little bit careful here. Frequently, when I get into this situation with my students, once we start learning the reflexive verbs, there's a tendency to try to make everything reflexive, right? So you don't want to do that. You don't want to change what you knew yesterday. This is just something that you apply to new stuff going forward, okay? Because you can get into a situation where you start communicating the wrong thing. So like to put this one into perspective, right? You could say, yo duermo 8 horas al día, right? I sleep 8 hours a day. But if you say, me duermo 8 horas al día, you've just not made any sense. That doesn't mean it. Like, that's not the right use of. So you could say, me duermo a las 10 de la noche. I fall asleep at 10 o'clock at night. Yo duermo 8 horas. I sleep 8 hours. Does that make sense? Yeah. I'm sure it'll take some practice. It makes sense. Yeah. Yeah. Yeah, it makes sense now, but once we start doing it, that's where the problem comes, right? Cool. So yeah, I mean, that's just a matter of practice, and we're certainly going to get a lot of practice with that now. Now, we also have, so another kind of thing to consider with these reflexive verbs is some of them can show a change in your state of being, like aburrirse means to get bored, right? Estoy aburrido means I'm bored right now, but maybe you say, oh, me aburro en la oficina del doctor. I get bored when I go to my doctor's office. A lot of these, like levantarse, to get up in the morning. And then I call these my bathroom verbs. Like almost anything you do in the bathroom is going to be a reflexive verb. Like afeitarse, to shave. You always make that reflexive. Bañarse, to take a bath or to take a shower. That's always going to be reflexive, okay? Caerse means to fall down, to fall, or to fall down. Cortarse is like if you cut yourself. Despedirse means to say goodbye. Ducharse means literally to take a shower. Just a little note about bañarse and ducharse. It's my understanding that ducharse is really only used in Spain. In most of Latin America, they say bañarse, whether they're taking a bath or taking a shower, okay? Maquillarse, to put makeup on. Preocuparse means to worry. Quitarse means to take off, like if you want to take off your shirt.
And then these last 5, these are reflexive verbs, and they're also irregular stem changing verbs. So that's why they've got those letters in parentheses, okay? Acostarse, to go to bed or to lay down. Despertarse means to wake up. Divertirse means to have fun. Dormirse, to fall asleep. Vestirse, to dress or to get dressed, okay? Vamos a practicar. Esteban, ¿qué hace ella a la izquierda? Ella se levanta. Ella se levanta. I'll accept that. Ella se levanta. Here we have ella se despierta, like she's waking up. She wakes up. But I'll accept se levanta because she's getting up out of bed too. En el medio, Mary, ¿qué hace el hombre? Él say bañar. It wouldn't be say bañarse. So you have to conjugate that. So it's Baña. el se baña. Se baña. Here we have el se ducha. So you're still conjugating that regular AR verb, baño, bañas, baña. Right? Okay. And Yeah. that reflexive pronoun before it. El se ducha. El se David? baña. Could you say el se lava? Not really. Okay. Not in this situation. Okay. Betsy, ¿qué hace la mujer? La mujer se seca su cabello. Yeah, so se seca el cabello. So this is actually good. You said se seca su cabello. In English, we would say it that way. She dries her hair. But Okay. because in Spanish, we're really saying she dries herself, you just say the hair. It becomes Okay. redundant to use the possessive adjective there. So you just say she dries herself the hair. Okay. Just a slight little disconnect between the two languages there. Esteban, ¿qué hace? Él. La mujer a la izquierda. Oh, la mujer. Entiendo. Ella se let's see, capilla las dientes. Yeah, so this is pronounced sepia. Capilla. Ella se cepilla los dientes. I was so thinking about the shaving. I couldn't get, the shaving out of my mind. That's okay. Mari, ¿qué hace el hombre? Él se afeita. 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 This is an awkward word to pronounce. It is an awkward word. But break it down by the vowels. A, E, I, A. Say afeita. 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 Él se afeita la cara. Muy bien. ¿Qué hace la otra mujer, Betsy? La mujer se quita la ropa. Muy bien. ¿Qué hace la mujer a la izquierda, Esteban? Ella se maquilla Sí, el ella se cabello. maquilla. ¿Qué hace la otra mujer, Mari, la estudiante? Ella se aburrida. Se aburre. Se aburre. Muy Se bien. aburre. ¿Qué hace la mujer a la izquierda, Betsy? La mujer se duerme. ¿Y qué hace el niño, Esteban? El niño se poder la ropa o la camisa. I didn't hear the verb that you used. I said podo, like
Poder means to be able to. You're thinking of poner. Poner. And that would be fine to say él se pone la camisa. Here we just have él se viste. But if you wanted to say él se pone, you would also be right. Okay, that's what I wanted to say. Yep. Yeah. So this is just él se viste. That's a generalization. He gets dressed. You can also say él se pone la camisa to specify that he's putting on a shirt. Good. Gracias, gracias. All right, Mary, número uno. ¿Tú te duchas 2 veces al día? Muy bien. Betsy. Betsy, okay. Alejandra se lava el caballo todos los días. She washes the horse every day. El cabello. Sorry. Cabello, yeah. Careful with that one because there's a tiny little difference between horse and here. Gracias. Yeah, a lot of my students end up washing horses on this activity. Okay, go ahead, Esteban. We have to have fun with it too. That's a fun mistake to make. Juan y yo despertamos a las 7 de la mañana. So close. You left out the pronoun. I thought I put it Juan y yo nos. There we go. Yeah. Nos despertamos a las 7 de la mañana. Mi hermana se cepilla los dientes 3 veces al día. Muy bien. Ellos se visten elegantemente. Muy bien. Mi mamá se preocupa mucho por... preocupada. That's the adjective. That's the participle. So like if you're saying ella está preocupada. But the verb, it's an AR verb. So you take away the AR, you add back A. Se preocupa. Oh, sí. Se preocupa. You see? I was putting ocupado. Sí. That's what I was saying. You are using the participle, but not the verb. Very, very mild difference. Gracias, amigo. Gracias. De nada. Yo me afeito cada 2 días. Good. Cuando me levanto temprano, hago ejercicio. Ejercicio. Tú se duerme rápido? So what's the subject? Tú. Duermes. Tú te duermes. Rápido. Te duermes. ¿A qué hora ustedes se bañan? Right? ¿Qué hora ustedes se bañan? Okay, muy bien. Does everybody have pen and paper with them? Yes. Okay, I want you to just now, with these new verbs that we're learning, these reflexive verbs, escriben su rutina diaria en una hoja de papel y después compartan con la clase. So write down your daily routine on a piece of paper and then share it with us, okay? Try and give me at least 8 sentences about your daily routine. Like, so thinking of what time do you get up? What time, what do you do in the morning? What's your routine like? Okay.
Let me know when you're ready, okay? Okay, I'm ready. You ready? Yep. Sí. Esteban? Sí. Okay, bien. Okay, let's go with you first, Mari. All right, me levanto a las 6. Me ducho en la mañana. So not all of these, well, me gusta caminar con mis perros. Muy bien. Me desayuno a las 8. Me visto. Leo en la tarde. Preparo cenar por mi esposo y yo. Preparo la cena para mi esposo y yo. Oh, nosotros vemos televisión después la cena. Me duermo a las 11. Muy bien, Mari. Perfecto. Bien. Good. Betsy. Me despierto a las 6:30, pero no me levanto de la cama hasta las 7. Me lavo mi cara y me cepillo los dientes. Me visto con ropa casual. Después yo
camino a dos perros en el parque. En mi casa yo preparo mi café y las frutas. Usualmente yo limpio mi casa y mi patio. Luego yo trabajo en un proyecto. En la tarde yo cocino la cena y como en el patio. A las 9 me ducho y me cepillo los dientes. A las 10 me acuesto. Me duermo a las 11. Muy bien. Ahora, Esteban. Hola. Generalmente me levanto a las 7. Primero me cepillo los dientes. Luego despierta a mis hijos. Muy bien. That was good because you didn't make that reflexive, and that was not the despite it being a reflexive verb, when you wake somebody else up, you don't make it reflexive. So you did that perfectly, Esteban. Nice work. See, finally. Let's see. Después cocino el desayuno para ellos y yo. Let's see. Llevo a mis hijos a sus escuelas. And then a veces leo un libro o mis correos electrónicos. Cuando llegamos a casa, a veces escucho música y mis hijos hacen su tarea. A veces yo veo la televisión. A 11 u 12 horas yo se duermo. Yo me duermo. Yo me duermo. Muy bien. Ok, lindo trabajo. Ok, los quehaceres de la casa. Ok, ¿qué hace Tiger? Mari? So the verb here is barrer, and the object is el piso. El piso. So is barre el piso? Exacto, el barre el piso. Okay. ¿Qué hace Betsy? El señor cocina la carne. Muy bien. ¿Qué hace Esteban? Él corta el césped. Corta el césped. ¿Qué hace Césped, yes, entiendo. Ella plancha la camisa. ¿Qué hace Betsy? Pone la mesa. ¿Qué hace Esteban? Él saca la basura. ¿Qué hace Mary? Ella trapea el piso. Muy bien. ¿Qué hace Betsy? Ella pasa la aspiradora. ¿Qué hace Esteban? Ella hace la cama. ¿Qué hace Mary? Ella saca el polvo.
Ella compra los víveres. Los víveres. Los víveres. Ella lava la ropa. Ellas lavan el carro. Ella friega los platos. Muy bien. Muy bien. Ega. What was the question, Esteban? No, friega. I was just repeating it. Friega is not, that's a new one. Yeah, it's a stem changing. But what is it? It means washing? Specifically, washing dishes. Oh, okay. As opposed to lava. Yeah, you can say lava los platos. Fregar, as far as I know, is specific to washing dishes. I don't think I've ever heard that word. Like, lavar is, you know, flexible. It's used to washing anything, right? Like we see the kids washing the car. Ellos lavan el carro. I do not believe that it would be correct to say ellos friegan el carro. I do believe that fregar is specific to dishes. Dishes, okay. Ella Riega. Las flores. Muy bien. Is it me? Mary. Pasea al perro. Pasean al perro. Muy bien. Ellos pasean. Ok, vamos a conversar. Esta es conversación para todos, ¿ok? ¿Cuáles quehaceres de la casa les gustan hacer? Los quehaceres de la casa que les gustan. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Me gusta hacer los quehaceres del patio. Me gusta cortar el césped, me gusta regar las flores y las plantas. Cualquier cosa afuera me gusta hacer. ¿Y a ustedes? Sí. Me gustan regar los flores y caminar los perros. You can say pasear a los perros. Me gusta pasear a los perros. That's more of the verb that you use to walk the dog. Is pasear al perro. Gracias. De nada. ¿Y quién más? Esteban, ¿qué te gusta? ¿Cuáles quehaceres te gustan hacer en la casa? Me gusta trabajo en mis proyectos. ¿Me gusta trabajar en mis proyectos? Sí, trabajar en mis proyectos. Yo, ¿cómo se dice updating el baño? Sí, me gusta renovar el baño. Renovar, sí, renovar el baño. O remodelar. Sí. Moderno. Yo quiero hacer un proyecto así en mi casa ahora, Esteban. Estoy pensando en mover la cocina al garaje. Dos proyectos. Sí, tendría que quitar todo del garaje porque nunca uso el garaje. Sería mejor poner la cocina en el garaje. Y ya tener una sala muy, muy grande y extenso y poner en el garaje, tener la cocina y el comedor en el garaje.
para darme más espacio, porque yo tengo una casa chiquitica. Muy bien. ¿Otro quehacer que te gusta, Esteban? Yo tengo un perro. Yo me gusta mi patio y pérgola. Ah, Muy bien. Bien. ¿Y a ti, Mary? No proyectos. Pero ¿cuáles son los proyectos. quehaceres de la casa que te gustan hacer? Te gustan hacer. Me gusta, excuse me, me gusta, I don't know why I can't get preparo comida ¿Te en gusta mi preparar la comida? preparar comida. Ujú. I don't know how you say bake, to bake. Y hornear. Hornear. Y hornear. Interesante, muy bien. Sí. Bien. ¿Cuáles quehaceres de la casa no les gustan hacer? Por ejemplo, a mí no me gusta lavar los platos, ni barrer el piso y mopear el piso. sí. No me gusta trapear el piso y sacar el polvo. Ok, sí, muy bien. Sacar what? Sacar el polvo, to dust. Oh, yes. Y Yes. aquí en Colorado hay que sacar el polvo prácticamente todos los días. Sí. 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 Sí, yo soy del sureste del país. Yo soy de Georgia. En Georgia, por la humedad, nunca tiene que hacer eso. Pero aquí es algo prácticamente todos los días tiene que sacar el polvo. Sí. A mi casa, a veces 2 por día. Wow. En mi casa, saco el polvo 2 veces por día. Sí. Wow. Muy bien. ¿Y a ustedes, Mari y Esteban? ¿Cuáles son los quehaceres que no les gustan hacer? No me gusta limpiar mi casa. Ok. Todo. Yeah. Yo no me gusta trapear el piso. No me gusta. Bien. ¿Cuáles quehaceres de la casa debes hacer a diario? Quehaceres de la casa debo hacer diario es cocinar, barrer, sacar, Barrer, no barrear, barrer. barrer y pasear los Ok. perros. Muy bien. ¿Otra cosa? I can't remember the word for dust. Dusting. Sacar el polvo. Me debo secar el Yeah. polvo. So not me, just yo debo sacar Oh, el yo polvo debo. todos los días. Muy bien. Yo debo sacar. No, yo debo. Sorry, I lost that word again. Yo debo
Llevo. Sacar. Llevo. No llevo. Yo debo. 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 Debo Debo. sacar Sacar. al polvo. Al polvo. Yeah, let's see here if we can go back to it. There it is. Sacar el polvo. El polvo. Debo sacar el polvo. Muy bien. Otra, ¿y qué tú crees, Esteban? Que sí. En la casa debes hacer a diario. ¿Llevas las platas? Lavar los platos. But what's the other word for specific to? Fregar. Fregar. Sí. Debo fregar los platos. Muy bien. Debo Fregar. A ver, where is it? I have to, yeah, okay. Fregar. Because fregar los platos. Muy bien. Ok, bien. Bueno, ya se acabó la lección de hoy, ok. A ver, ustedes pueden hacer tarjetas para memorizar vocabulario y van a escribir de su rutina de los lunes. Recuerden de usar los verbos reflexivos por tarea, ok. See, when do we, are you sending the chapter Material? or? Yeah, so if you need a book for this level, Yeah. please send me an email, david@thelanguageschool.us with your address so I can bring it to you, okay? Okay.